so much, I love the feeling better. Home security. Where you don't have to listen, but I'm telling you. Jump on the road, you know, mama. Mimi ndo maana nakwambia nikauoga tu. Sasa okay, vile burugu zetu mala boxi, mala nini, mala ICU, mala nini, unajua jinsi ambavyo tulielewa rolling code, right? Like kila unapobonyeza, kila funguo na ICU zinapokubaliana kwamba funguo sahihi ya kitu, kuna code ambayo inabadilika, ile hopping ama rolling code ambayo inabadilika kila kale inapowaka, code inabadilika. Okay, walifanya hivi kwa kuzuia akina wengine wasifanye nini na nini, na ili kwamba hata ukinunua kifaa kingine kabla hujaingiza huo uchawi wa kodi ni kwamba ikifaa kifanye, tulielewa hivyo. Sasa nigga, don't be confused now. Okay, don't be confused, okay. Unaweza kuta mwingine anajiita jina lingine lakini inamaanisha kitu kile, uchawi ni ule wa rolling code, hopping code, unaweza kwa mfano unaweza kuta wakina BMW anasema anajiita ISSB code, ISSB initialization sequence number, Sasa ukienda mseme maybe kwenye like 4D anaweza kujiita maybe parts, parts, the passive anti system code, au maybe secular, so kila aina anaweza kuwa anajiita jina nyingine. Unaweza kuta mwingine anajiita sijui kesi, sijui kilesi bla bla bla, sijui nini. Unaweza kuta mwingine anajiita sijui eka. Unaweza kuta mwingine sijui anataja sijui Nazi. In fact nigga, haya maneno tu tofauti, but nigga fuck is the same setup nigga. Sasa mtu akitaja hiyo kesi ya bla bla bla, hiyo MVN code bla bla bla, nigga fuck is the same principle, kwamba code inabadilika kila zikubaliana hizi system code inafanya nini, inabadilika. So nigga, don't fucking squeeze your head, bad. It's the same shit. It's a similar algorithm, Sasa wewe tafuta tu uchawi wa namna so na majina nyingine, so maybe hot anaweza sema mimi anajiita VSP, maybe anaweza man fuck, what a bit nigga. So don't grab nigga, just no easy maneno bora ya kuchanganya mara ICD mara fuck, this is the same shit nigga. Okay, so